Hi guys, welcome back. In this video, we're going to see an important topic which is called aliasing in of list. Okay, so what is aliasing? An object or list being referenced by two variable is called aliasing. Okay, a list is being referred by two different variable. Okay, or otherwise two variables are pointing to a same list. That concept is called aliasing. For example, consider two variable list A and list B pointing to the same list. Okay, we'll see in a diagram, you'll get a clear picture. So this is the diagram. Okay, here we have a list with 1 2 3 4 values, and we have two variables list A and list B, both are pointing to the same list. Okay, this particular concept is called aliasing. Changes made with alias list will affect the other list. Okay, if a changes is made in this list, it will surely affect in the other list pointing to the same list. Okay, alias. Okay, that's the same list or object having two variables are called list aliasing. Okay, let us see an example. So this is an example for list aliasing. List A is 1 2 3 4, and now using this assignment operator I'm going to uh, assign this list of A underscore I'm going to assign the list which is already saved in the variable A underscore list to B underscore list. Okay, now I'm going to print B underscore list equal to B, this one I'm going to print this B underscore list. So what will happen, B underscore list is nothing but A underscore list, is it not? So 1 2 3 4 will be printed. Now I'm going to append B underscore list dot append with 5. So I'm going to append the B list with 5. Okay, now my A list after changes in B list will be 1 2 3 4 5. So what do they mean here is the changes made in alias list will surely affect the original list also. Okay, I'll explain the same concept in Tamil. அலைஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து ரெண்டு வேரியபிள் வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் அலைசிங். சரியா? இதுதான் அதோட டெஃபினேஷன். இது 2 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, பார்த்துக்கோங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, அது ரெண்டு வேரியபிள் பாயிண்ட் பண்ணுது இல்லையா, அதுதான் அலைசிங் கான்செப்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் அசைன் பண்ணிப்போம். அதாவது இந்த லிஸ்ட்டு வந்து பியும் பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிப்போம். இப்போ வந்து பி பியில் வந்து ஒரு 5 ஒரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணால் இது ஆட் ஆயிரும் இல்லையா, அது ஏவையும் அது எஃபெக்ட் பண்ணும். புரியுதா? இதுதான் ஒரிஜினல் மதர் லிஸ்ட் மாதிரி. இதில் யார் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் அது அடுத்த ஒரு வேரியபிளையும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதுதான் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட். அப்போ இந்த அலைசிங்கில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இருக்குது. ஒன்று அலைசிங்னா என்னென்னு, அடுத்தது வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் பண்ணால் அடுத்த லிஸ்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுமா? ஓகேவா? அப்போ அலைசிங்னா என்ன? ஒரு லிஸ்ட்டை ரெண்டு வேரியபிள் வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் அலைசிங். கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும். ஒரு லிஸ்ட்டில் நம்ம பண்ணுற சேஞ்ச் வந்து அந்த லிஸ்ட்லேயும் எஃபெக்ட் பண்ணும். அது ரெண்டுத்தையும் இங்கே மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அந்த சொன்ன பாயிண்ட்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பாருங்கள். ஏ லிஸ்ட்டு வந்து 1 2 3 4. இப்போ ஏ லிஸ்ட்டை வந்து பிக்கு நான் அசைன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ரெண்டு வேரியபிள்லையும் இந்த 1 2 3 4 தான் இருக்குது. சரியா? இப்போ நான் பி லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். என்ன வருது பாருங்கள், அவுட்புட்டு 1 2 3 4 தான் வரும். சரியா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பி லிஸ்ட்டில் நான் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன், 5 ஆட் பண்ணுற மாதிரி. அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள், ஏ லிஸ்ட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த 1 2 3 4 5 ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு. புரியுதா? To learn more engineering concepts easily, just don't forget to subscribe, like and comment.